Mr. Helal Sheikh. Good evening, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I want to thank for taking time out of your busy schedule to be here tonight. I know you could have chosen to be elsewhere, and that the fact you are here speaks volume about your dedication to the community. You trust me, and you support of this campaign. You have given me advice, moral support, and financial support at a critical time in this process. And for this, I'm humbly grateful. I owe special gratitude to a group of honored guests who are with us tonight. I have a deep respect for all of you. You are a great leader in our community and role model for me personally. You give me hope that I can be successful in my bid to City Councilman for District 32 in Queens. I can be someone who make a difference. People have asked me why I am running for City Council. First and foremost, I love Queens. My wife and I have made the surrounding area our home for 2 decades. Our 2 daughters go to school here in Queens, and I attended New York City College of Technology, where I earned my bachelor degree in computer information, and I earned my master's degree in adolescent mathematics education from Brooklyn College. I began my career as a teacher, and it has been a very good to me. And now it's time for me to give back. I care about District 32. For those of you who don't know District 32 cover, Bill Harbor, Breezy Point, Broad Channel, Hamilton Beach, Howard Beach, Lindenwood, Neposi, Ozone Park, Rockaway Beach, Rockaway Park, South Ozone Park, South Richmond Hill, and Woodhaven. I look around, I see things that could be better. We are a diverse community, but we all want the same things. We want to preserve affordable housing for our residents. We want to increase funding for our senior program center and take a better care for our elders. We want clean, safe park. We want to see air pollution reduced, and we want more efficient recycling program. We want small business that help our community thrive. Most importantly, we want valuable resources in our public school and safe neighborhood. Education is an issue that is near and dear to me. As a public school teacher, I know firsthand that we are not doing enough. I see public school closing at the time when we should give our children more. They deserve great teachers. They deserve after-school educational program for tutoring and help with homework. They deserve music, art, and athletics. Students with religious background deserve kosher and halal food. And they deserve to have their holiday recognized. Our children are the future, and we must give them the best chance to succeed.
The vision that we all have for the community needs someone with the desire and the skill to help. After a lot of deliberation, I am embarking on this journey and want you stand with me. And when you do, no one will say that you are on a team that is going to lose. Our campaign is going to be smart. Be in touch with the needs of the community. And most of all, we are going to work hard. I acquired those characteristics in a college where I was the first person of South Asian descent to be elected president to the Student Government Association. During my time as a president, I had one of the most diverse panels in the college history. All students were represented on my panel: African American, Jewish, Hispanic, Asian American, and Latino. Through that experience and my years as a teacher, I have learned importance of serving everyone in the community. And now I am fully prepared to serve the large community of District 32. As an element of my campaign that I embrace is that possibility that I will be the first South Asian American in the city council. If I can do it, city tag, why not city council? Our community is underrepresented in the New York City government. Our voice deserves to be heard. As a city councilman, I will proudly represent South Asian and all the rest of our diverse community. I will not overlook the needs of any resident. I will reach out everyone in our community so they know that my voice represents the entire district. Want a community where each and every person is valued and involved in the decisions that affect our lives. As important first step in making that this is is ensuring everyone in District 32 is registered to vote. Too many people aren't, and there is no excuse not to register. As Americans, we have the right and the responsibility to take part in every election. If you know anyone who isn't a registered voter, please encourage him or her. Get this done as soon as possible. I want those voices to be heard, and I want to fight for a better quality of life their behalf. If you are already registered, there are other ways you support my bid for City Council. Follow my campaign on Facebook and Twitter, and encourage those in our community to do the same. Volunteer to knock on the door or make phone call. Offer to collect signature or assist with mailing, sponsor a house party, donate what you can. Visit my website, helalsheikh.com, and get involved. Every little bit helps, and no contribution is too small. I want to tell you a little secret about City Council race. The winner of the Democratic primary needs no more than 7,500 voters. Think about that number and how many people are in the room. If each of you dedicated yourself to getting the commitment of just 20 people to vote for me, and you ask each of those people to take 20 more, we will win this race. We can and we will win. This race
but we can only do it together. Thank you for your support. Thank you for your trust and confidence in me. And most importantly, thank you for your friendship. Before I let you go to connect with your neighbor and enjoying this evening, I want to thank one final person, my wife. The decision to run did not come easy to me. I needed to know you that I would get at least 2 votes, my own and my wife's vote. I am glad to say that she has been behind me and we share vision together. Thank you, Tanya. থ্যাংক ইউ আপনারা সবাই আসার জন্য, আপনারা আমার জন্য, আমাদের জন্য, এটা আসলে আমার জন্য বললে ভুল হবে, এটা আমাদের জন্য। আমরা সবাই বলে যদি চেষ্টা করি, আমি স্টিল বিলিভ করি উই ক্যান ডু ইট। ইফ ওবামা ক্যান ডু ইট, ইফ ট্রাম্প ক্যান ডু ইট, উই ক্যান ডু ইট। দিস ইজ আমেরিকান ড্রিম। আমেরিকান ড্রিমটা এটাই আমেরিকান ড্রিম। আমেরিকানে আমরা এটাই যদি বিলিভ করি, আমরা যদি আমেরিকার সব কিছু বিলিভ করি, আজকে আমি আপনি কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে আপনি আজকে হেলাল শেখ হইলাম? I wasn't dreaming for that, so I could do it. Believe me, I could do it. আপনারা যদি সবাই আমার সাথে থাকেন, we will make it happen. আপনারা যদি আমার সাহস দেন, যেভাবে আমরা দিতেছেন, we will make it. এটা এক সময়ের ডিল না, we have to keep trying. But আপনারা সবাই মিলে হাত থেকে চেষ্টা করতে হবে, আমরা সবাই মিলে। এটা আমার জন্য না, আমার বাচ্চা, ওই আমার ভাই বলছে, আমি আসলে আমি সরি, আমাদের যেহেতু ডিলে হয়ে গেছে, আমি আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিতেছি। আই ফিল সরি ফর দোজ। আপনারা অনেক মানুষ বাচ্চাদের নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু আসলে আমি আমার নিজের জন্য না, আমি আমার জাতির জন্য মনে করতেছি। থ্যাংকস আল্লাহ, আই হ্যাভ এনাফ। আল্লাহ গিভ মি আ লট and thanks Allah for that. So এটাই হচ্ছে আমেরিকান ড্রিম। উই নিড সামবডি, আওয়ার পিপল উইথ রেসপেক্ট। আমাদের সব মানুষের আছে, আমাদেরও দরকার। এখানে যে আমাদের পিছু পা হওয়ার কিছু নাই। ইফ যদি ট্রাম্প যদি হইতে পারে, XYG যদি প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে যদি বলে যে আমার বাবা $50 আন্ডারওয়্যারে নিয়ে ডিশ ওয়াশ করে আজকে আই এম রানিং ফর প্রেসিডেন্ট, ওয়াই নট মি? আই হ্যাভ এ মাস্টার্স ডিগ্রি, ওয়াই নট মি? আমি তো কোনোভাবেই আমি আমার মানুষের, আমি আমার ভাই সবাইকে আমি সবসময় বলি উই কুড ডু ইট, বিলিভ মি উই কুড ডু ইট। আপনারা পুশ করেন, উই উইল মেক ইট হ্যাপেন। अगेन আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। যাতে আমি জানি আমাদের একজন বাঙালি ভাই কাউন্সিলম্যানে উনি দাঁড়াচ্ছেন এবং আমাদের বাঙালি কমিউনিটিকেই নেতৃত্ব দিবেন ফিউচারে, সেজন্য আমার নিজের থেকেই এখানে চলে আসছি। আমি আসলে ফ্লাশিংয়ে থাকি, এটা আমার ডিস্ট্রিক্টও না। তারপরে আমার নিজের ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি এটা বলতে পারি যে লাস্ট গ্রেস মিংয়ের ইলেকশনে যখন উনি প্রথম ইলেকশনে গ্রেস মিং ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন, ওনার বাবা আমাকে ডেকেছিলেন, কারণ যেহেতু আমি চাইনিজ বলতে পারি। তো বলছিলেন যে আপনার বাঙালি এবং ইন্ডিয়ান কমিউনিটিকে ইনভাইট করেন এবং দাওয়াত দেন। তখন আমার লোকজনকে দিয়ে আমি অলমোস্ট মোর দেন 900 ভোট আমি ওনাকে করার চেষ্টা করেছিলাম এবং মোর দেন 900 ফ্যামিলিকে আমি কল দিয়েছিলাম। সেইভাবে আস্তে আস্তে আমি মনে করি যে আমাদের বাঙালি কমিউনিটি যদি সকল একত্রে হয়ে এই ভাইকে আপনারা সহযোগিতা করেন, ইনশাল্লাহ উনি ভোটে ইলেক্টেড হবেন এবং আমি ওনাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি। আপনাদের সকলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বলবো আজকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য নিউ ইয়র্কে একটা বিশেষ দিন আমরা আজকে সূচনা করলাম। এখানে উপস্থিতি আপনারা কম দেখে নিরাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এখানে যারাই এসেছেন প্রত্যেকেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, ওনারা বহন করেন বিরাট রকমের জনসংখ্যা, বাংলাদেশি আমেরিকান। আমার বক্তব্যের প্রথমেই আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো, আমরা যারা পরিবারবর্গ নিয়ে নিউ ইয়র্কে বসবাস করি, তারা সবাই যেন ছেলে হোক মেয়ে হোক যাদের 18 বছর হয়ে গেছে তাদেরকে যাতে
ভোটার তালিকাভুক্ত করেন, এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আপনারা প্লিজ আজকে বাসায় গিয়ে দেখবেন কার 18 বছর হয়ে গেছে, আপনারা ওদেরকে ভোটার তালিকাভুক্ত করবেন, এটা খুবই জরুরি বিষয়। আমাদের নতুন প্রজন্ম একদিন কংগ্রেসম্যান হবে, সিনেটর হবে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টও হতে পারে, এটাও আপনাদেরকে। হেলাল আবু শেখের কথা সবখানে সব লোকই বলতেছেন, সবাই এগিয়ে আসবেন এই প্রত্যাশাই আমরা রাখি। Who is the next councilman of District 32? Helal Sheikh. Okay. Who is going to make history? Helal Sheikh. Who is your councilman? Helal Sheikh. Who is my councilman? Helal Sheikh. Who is our councilman? Helal Sheikh. Thank you very much. So for you, I have put together 14 reasons why I think he is the right candidate for this position. He has also been a strong public advocate for all of our communities. He attended New York City College of Technology, also known as City Tech, the City University of New York, where he earned his bachelor's degree in computers information in 2000. At City Tech, he was the first student of South Asian descent to be elected president of the Student Government Association. Later, he went on to earn his master's degree in adolescent mathematics education from Brooklyn College. Helal is happily married with his wife, Dr. Tanya Mukid. She's also an attending physician and internal medicine at New York City Hospital in Montefiore, Bronx. I'm an 8th grader. My dad is Helal Sheikh and he's running for New York City Council's District 32 seat. First of all, before I go on any further, I just wanted to thank all of you for attending because I know it must have been hard to just come here at this time and today. So just thank you for attending. If you didn't already know, my dad is an active figure in our diverse community and is always trying to help people as much as he can. As his daughter, I have an up-close perspective on how he is, and I can tell you that he truly cares about this community. To be here tonight, it is a privilege actually to be here. In 2013, I did not know who Helal Abu Sheikh was. I had no idea who he was. I decided that I was going to run for city council, and he decided that he was going to run against me. And in 2014, he said, Kim, let's work together. And so we spent most of 2014 knocking on doors, going to meet people, and I got to know who Helal Sheikh was. And everybody has told you who he is, but the three things that are most important to him are his family, his faith, and his community. And we know very much what it takes in order to win. He needs your support, he needs your prayers, and he needs you to get out and tell everybody that you know what to do when the primary comes along. And you have to make sure that you get out and tell every single one of your neighbors to vote, because that's what we have to do. We're living in very perilous political times, and we need somebody in city council who understands what it's like to have to struggle, who understands what it's like to have to fight for the things that are important in our communities, and who understands what it's like to be a part of the minority community in New York City. And that person is Helal Sheikh. So I thank you so much for having me here tonight. I understand that I'm standing probably between you and your meal. So I will get out of your way. Thank you so much. God bless you. Many persons in our community last few days asked me, Helal Sheikh, he has any possibility to win? I replied only one word, yes, is possibility to win. But we need your help. Financial help is most important in any election. District 32, more than 100,000 voters. We need almost 200,000. Am I right? 200,000 we need to raise. If we can raise $2,000 is 200.
200,000 is possible to win. So I'm requesting you, as much you can, you contribute this campaign. I believe you are not helping Helal Sheikh only. This is an investment to our community. Very few attendance from our young society. It reminds me again and again, we have to talk to them. Just before this event, I was sitting table right there. I was talking to former president of district council of district 5, community board 5. He was telling me why young members of your community I saw every day to the mosque. Almost 70% young people go to the mosque. Nobody here tonight. So try to bring them. They are our asset. So I request each one of you, please try to convince them to the benefit of ourselves and overall benefit of our community. আজকে যাকে নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তাকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নির্বাচন খুব কঠিন জিনিস। এই নির্বাচনে আমেরিকার মতো জায়গায় নির্বাচনে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন খুব সাহস না হলে এবং তার যোগ্যতা না হলে সে এই নির্বাচনে কখনো কেউ আসে না। আমি হেলাল শেখের জীবন বৃত্তান্ত বসে বসে পড়লাম। এরকম যোগ্য ব্যক্তি যদি ওনাকে আমরা নির্বাচনে এগিয়ে নিতে পারি এবং নির্বাচিত করতে পারি তাহলে আমরা যারা এখানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছি ওনার নির্বাচনী এলাকা 32 এখানে শুধু নয় আমেরিকায় আমরা আমাদের যেরকম সমস্যা রয়েছে এই সমস্যাগুলি উনি যখন সংসদে বা তার প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাচনী এলাকায় যিনি আছেন তাদের কাছে তুলে ধরবেন তখন কিছু না হলেও সমস্যার সমাধান হবে। I was given the opportunity to work on his campaign, and I actually came from Maryland yesterday. So I'm a junior at the University of Maryland. I'm studying bioengineering. But I actually have an exam tomorrow morning, but I heard that his fundraising dinner was this weekend. And to me, my grades, are maybe number 2 after my family and my religion, but I realized that even more important than showing up to my exam tomorrow morning, with a lot of sleep and, a good breakfast is making sure that a man like my uncle is elected into office. Because for me and for college students like me and for the high schoolers and the middle schoolers and the elementary schoolers that are my skin color, that are from the same part of the country that I'm from, this is what matters. Because we can get A's and we can get the degrees that we want to get, but in this current political climate, we can't get anywhere unless we have people representing us. And my uncle is going to be the first of many and hopefully an inspiration of a generation to come behind him to inspire us so that we can take public office and so that we can do the things that matter. A lot of us aspire to become doctors and lawyers and businessmen and engineers, but not enough of us, aspire to become servicemen, people who want to, carry the torch of justice and people who want to make sure that the policies that are affecting us currently and that will affect our children and our children to come, because let's face it, none of us are going back to Bangladesh to live there. None of us are going back to anywhere in South Asia or anywhere else in the world to live there. We love this country and we're going to be here for a very long time. So now it is very important that we make sure that men like my uncle are in office. We make sure that men that look like us, that women that look like us, people of our skin color, people that understand our religion, that understand how we eat, how we live, how we talk, that they are all in office, because that way they can secure that future. So that way when we get our degrees, when I take my exam tomorrow,
it feels like I'm taking my exam and knowing that there will be one day be a secure future, for me and hopefully for my children and for generations to come. So please support my uncle. Please make sure there are people representing us in our home. America is our home. We proudly love this country, and we should definitely help and participate in making its policies. My brother Helal Sheikh, he went and he bring our voice to the City Hall. Thank you all. আগামীতে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছে তারা উৎসাহিত হয়ে কিন্তু ওরা আগামীতে কাউন্সিলম্যান, অ্যাসেম্বলিম্যান, এমনকি কংগ্রেসম্যান, সেনেটর, এমন প্রেসিডেন্টও হতে পারে। হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু কোনো একদিন হতে পারে। কিন্তু এই জন্য আমরা কাজ করতে হবে, সাহায্য করতে হবে, যেভাবে আমরা কমিটিকে এগিয়ে নিতে হবে, ফান্ডরাইজিং করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে, অনেক ধরনের সহযোগিতা আছে। এটা কিন্তু আমাদের কমিউনিটির জন্য একটা বিরাট একটা পাওনা। আমরা কিন্তু এই আমেরিকাতে আসি, ও যা হেলাল ভাই মেয়ে যে একটা ফিস দিল, খুব ভালো লাগছে আমার। নতুন প্রজন্ম, ওরা কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ, ওরা কিন্তু আগামীতে আমাদের কাউন্সিলর, প্রেসিডেন্টও হতে পারে। কিন্তু এটা কাজ করতে হবে, আমাদের কমিটির সবাই মিলেমিশে কাজ করতে হবে, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। This is the first time, and tonight is the best night for me, for New York, if we can elect a councilman like him. Are you ready to elect him? Yes. If you are ready, just get ready and bring everybody to the meeting. Bring all the committees to come here and join with us and elect a person who can raise his voice in our community. We cannot go anywhere. This is a big community. Look at it, London. They elected a mayor, member of the parliament, and somebody would be the minister soon in England, and an ambassador, Anwar Chaudhry from England. We are proud of all these community leaders who contribute mainstream politics. এটা কোনো ক্রমেই হতাশার নয়, আমরা আশাবাদী এবং আমি বিশ্বাস করি এই সময়টা অত্যন্ত সঠিক সময় হেলাল শেখের জন্য, আমাদের জন্য। আমাদের কমিউনিটি আজকে নিউ ইয়র্ক শহরে ফাস্ট গ্রোয়িং কমিউনিটি। আমরা যদি একজোট হয়ে কাজ করতে পারি, বিজয় আমাদের আসবেই আসবে। এটা কোনো এই নিউ ইয়র্কে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর নিউ ইয়র্ক, আর এখানে যদি আমাদের কমিউনিটির একজন প্রতিনিধি আমরা কাউন্সিলম্যান করে সিটি কাউন্সিলে পাঠাতে পারি, তবেই হবে আমাদের আজকের এখানে আসা এবং এই সময় ব্যয় করা আমাদের সার্থকতা। অবশ্যই সে আগামী কাউন্সিলম্যান হবে, কি বলেন? জন্য কিন্তু এবার একজন মাত্র ক্যান্ডিডেট, এটাও আমাদের কাম্য না। আমরা চাই ব্রঞ্জে কেন ইলেকশনটা করতেছে না, ব্রুকলেন কেন নাই, জামাইকাতে কেন ক্যান্ডিডেট নাই, কিন্তু আমাদের সব জায়গায় ক্যান্ডিডেট হওয়া উচিত। আর আমরা এখন আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাই যে হেলাল শেখ আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা একদিন পূর্ণ করবেন।